Right, no problem then. We will start because I guess no others are joining. There won't be an issue. Right, no issues. We will start it. Maybe because of today's function, that is today's festival. Uh, that may be the reason. Yeah, right, no issues. We will start the session. And Prashant, உங்களோட voice disconnect ஆயிடுச்சு, and even Kumar, his audio is not connected. Not connected. Right. Okay, fine, no problem. We will start the session. Okay. So join ஆகணும்ன்றவங்க let them join. We don't need to wait more. Okay. So already 7:35 ஆயிடுச்சுல. No issues. So see, first நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் டீல் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we are going to deal with that is the topic which I'm going to discuss என்னன்றதை நான் சொல்லிடுறேன். But before that, இது fluid mechanics ஓட second free session. Okay, already fluid mechanics ஓட first free session வந்து நம்ம somewhat before few months conduct பண்ணிருந்தோம். So அதுல வந்து we dealt with viscosity, okay, and viscosity ஓட base and what is viscosity, etc. All those things அது எல்லாமே வந்து டீடைலா வந்து அந்த fluid mechanics first sessionல discuss பண்ணிருந்தோம். And then அது இல்லாம other subjects like civil structures and mechanical strength of materials and mathematics, etc. அதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ஃப்ரீ செஷன்ஸ்ல வந்து டீல் பண்ணிருந்தோம், ரைட்? ஸோ இது இன்னொரு ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸோட ஃப்ரீ செஷன் பிகாஸ் ஐ வாண்ட் திஸ் செஷன் டு பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் விச் இஸ் கமிங். அதாவது SSC ஜேஇக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அண்ட் நம்மளோட கோர்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். அதாவது ப்ராடாக எல்லா எக்ஸாமுமே கவர் ஆகிற மாதிரியான கோர்ஸ் தான் வந்து வி வில் டீல் வித், ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இந்த ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக் செஷன்லையும் வந்து நம்ம டீல் பண்ண போகிற டாபிக் எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்க போகுது. ஓகே, ஸோ டு ஸ்டார்ட் வித் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிஃபோர் கோயிங் இன் டு தட், I guess almost everyone know this, right? நம்மளோட ஒன் கோர்ஸ் பத்தி most of you guys தெரிஞ்சிருக்கும் because Zoomல அட்டென்ட் பண்ற almost everybody was from our either from the Telegram group or WhatsApp group. ஸோ அதனால வந்து Zoomல அட்டென்ட் பண்ற ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே நம்மளோட ஒன் கோர்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும், மெக்கானிக்கல் அண்ட் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஒன் கோர்ஸ். இதை பத்தி நான் இன்னும் பெருசா சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. இஃப் சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஜாயின், யூ கேன் ரெஜிஸ்டர், தட் இஸ் யூ கேன் கான்டாக்ட் அஸ். ஓகே, இதர் இந்த நம்பர் இல்லை இந்த நம்பர், ரெண்டு நம்பர் ஏதோ ஒரு நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. We will guide you through. Okay. And if there was any queries, actually in the number presently not working. I'm sorry, the number on the presently not working. One second. Just a second. Yeah. Okay, no problem. The second number on the use panading. Okay, second number is not used presently. Okay, you can use the first number, and then here these two numbers can be useful. Okay, these two numbers will be useful. Okay, and first number you can contact me directly. And if if you want to attend the future session, that is future free session, நீங்க attend பண்ணனும் அப்படினா எங்களோட Telegram groupல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அந்த Telegram groupோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. So for example, இப்போ நீங்க ஒரு 4 பேர் இந்த Zoom session attend பண்ணிட்டு இருக்கீங்கல, நீங்க வந்து obviously through Telegram group. So those students who are not there in the Telegram group, they will be attending the session from YouTube. Okay, so YouTubeல இருக்கிறவங்க வந்து they can join in the group if they are interested in. Okay, right, let us start the session. So நான் டீல் பண்ண போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Bernoulli's equation. See, very basic thing. Okay, almost வந்து என்ன சொல்றது, Bernoulli's equation கேட்டேன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே வந்து you will able to answer. Okay, இதுதான் Bernoulli's equation அப்படின்றது உங்களால சொல்ல முடியும். Okay, but my requirement, my aim here is not that. அதாவது நான் டைரக்டா Bernoulli's equation கொடுத்து இதான் Bernoulli's equation கொடுக்கணும்னு நான் இந்த லெக்சரை வந்து நான் எய்ம் பண்ணல. என்னோட எய்ம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஐ வாண்ட் டு மேக் ஷூர் தட் you are understanding this Bernoulli's equation completely conceptually, and first அதை நீங்க கான்செப்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு then you want to answer all the questions which has been related to Bernoulli's equation. Let it be a theoretical questions or let it be a mathematical question, எதுவா இருந்தாலும் சரி. My what is that agenda? Okay, my agenda for this particular pre-session is that. Okay, right, so let us start with the Bernoulli's equation. Okay, see whenever I go with, sir, meeting started or not? Prashant, it is started. Okay, it is already started. I don't know whether, I guess my voice is not audible for you. For others, my voice is audible, right? Like, I guess for most of you guys, my voice is audible because I received that my voice is audible. What about Kumar,
Audible. Okay. Rajesh and Ranjit has already responded. A new guy, new student, Kumara Raman. I hope for others it is audible. Prashant, you just what is that? You just unmute. You just leave the meeting and then join again. Maybe there was some error in your system. Okay, right, no problem. Let us start because just wasting the time. Okay, Bernoulli's equation. So first of all, Bernoulli's equation, எந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் or எந்த ஒரு கண்டென்ட், எந்த ஒரு டாபிக் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ற மாதிரியா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க லேர்ன் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த அந்த what is that, that equation or that topic ஓட assumptions. Okay, that's obviously the base, right? That's obviously the base which you need to, yeah, okay Rajesh, oh, fine. So that's obviously the thing which you need to learn first, right? So என்னென்னலாம் அந்த ஈக்குவேஷன் ஓட assumptions, என்னென்னலாம் assume பண்ணி நம்ம அந்த ஈக்குவேஷனை derive பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன் பண்ணணும். See, one thing you have to understand, sir, ஏன் நம்ம assumptions எடுத்து ஒரு ஈக்குவேஷனை நம்ம derive பண்றோம்? Why can't I directly go for a like most practical situation? Practical situation போயிட்டு நான் ஏன் வந்து எந்த ஒரு ஈக்குவேஷனையும் லைக் எந்த ஒரு ஈக்குவேஷனும் derive பண்ணக்கூடாது? I guess நான் இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து லாஸ்ட் செஷன்லயே ஆன்சர் பண்ணியிருந்தேன், பட் சின்ஸ் சில நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால I will clarify it again. See, if suppose there is a new boy, okay, newborn baby, not a boy or girl, whatever. So newborn baby, okay. So ஒரு newborn baby, ஒரு புதுசா ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா, will it be good to feed him a biryani, that is a chicken biryani or mutton biryani? Will it be fine? Okay, ஒரு பிறந்த குழந்தை, ஸோ அந்த பிறந்த குழந்தைக்கு சிக்கன் பிரியாணி ஃபீட் பண்றது, is it feasible? Okay, obviously everyone knows the answer, right? This is not at all something which is suggested. So நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we will start with milk, okay, and then as the milk progresses, as the baby's digestion improves, we will be feeding with some biscuits or some drinks, right? And then we will proceed to some normal rice with some what is that, dal or rasam or something like that. And once after that, we will proceed for like very slowly we will be introducing different things so that the baby can digest. Okay, so the digestion capacity of the baby has increased. But இங்க இதே எக்ஸாக்ட் சினாரியோவை நீங்க வந்து இந்த ரியாலிட்டியோட லிங்க் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ரியாலிட்டியோட லிங்க் பண்ணி பார்த்து, சப்போஸ் நான் வந்து சார் நான் டைரக்டா போயிட்டு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் எடுத்து அந்த ப்ராக்டிக்கல் சுச்சுவேஷனுக்கு நான் ஒரு ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் அப்படின்னா, it is not at all what is that, it's not at all advisable, because engineeringல நீங்க இப்பதான் நியூபார்ன் பேபி, அதாவது சப்போஸ் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி சொல்றேன், பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி. ஓகே, ஸோ பேச்சுலர்ஸ் டிகிரிக்கு நம்ம டைரக்டா எடுத்துட்டு போயிட்டு சிக்கன் பிரியாணி, அதாவது பேச்சுலர்ஸ் டிகிரிக்கு டைரக்டா எடுத்துட்டு போய் ப்ராக்டிக்கல் கேஸை கொடுக்கறதும் நியூபார்ன் பேபிக்கு சிக்கன் பிரியாணி கொடுக்கறதும் ஒன்று. That is exactly what we deal in, that is exactly what we do in assumptions. So assume பண்றதுனால நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we are going to make many idealizations. ஐடியலைசேஷன்னா என்ன? அதாவது அது வந்து ஒரு ஐடியலான விஷயம், ரியாலிட்டியில அது இல்லை. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் ஐடியல் திங். ஓகே, ஸோ ஐடியல் ஹஸ்பண்ட் அப்படின்றது யாருமே கிடையாதுன்ற மாதிரி. ஸோ இட்ஸ் ஐடியல், ஸோ விச் இன் ரியாலிட்டி இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். நம்ம அதில் நிறைய ஐடியலைசேஷனை வந்து இன்க்ளூட் பண்ண போறோம். By including so, we are making sure that we are not feeding you the chicken biryani directly. Instead, we are feeding you the milk. Okay, so that is my ultimate aim. That not my ultimate aim. That is the aim of a bachelor's degree. Okay, bachelor's degree oda aim வந்து உங்களுக்கு சிக்கன் பிரியாணி கொடுக்கறது இல்ல, ஜஸ்ட் மில்க் கொடுக்கறது தான். ஸோ அதனால தான் நிறைய ஐடியலைசேஷன்ஸ் வரும். பிகாஸ் இந்த டவுட் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பா இருக்கும். Okay, many students might be having this doubt. So why I am having this many number of idealization? That means why I'm having this many number of assumptions when it comes to any equation when I take any equation which I take in case of bachelor's degree. The problem is, நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க அந்த நியூபார்ன் பேபியும் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த that is Bernoulli's equationோட assumptions என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the flow is non-viscous. Okay, so first one, the flow is non-viscous, which means it is an ideal flow where what is that, where viscosity is not considered. So reality பாத்தீங்கன்னா எல்லா fluidலயுமே viscosity இருக்கும், எல்லா flowமே வந்து viscous flow தான். But idealization, we are idealizing it to be non-viscous. ரெண்டாவது என்ன, flow is along a streamline. See, again, streamline na enna adoda details வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இன்னொரு செஷன்ல பார்த்தோம். Actually I mistakenly said that இது fluid mechanics ஓட செகண்ட் செஷன். Actually the fluid mechanics ஓட third session.
செகண்ட் செஷன்ல வந்து நம்ம ஸ்ட்ரீம்லைன் பத்தி டீடைலா பார்த்துருந்தோம். அதோட வீடியோ நம்ம யூடியூப் சேனல்ல இருக்கும், நீங்க அதை கோ த்ரூ பண்ணி பாருங்க. அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் which is very important, there is no energy which is being added or no energy which has been removed. அதாவது ஒரு fluid flow ஆயிட்டு இருக்கு, சப்போஸ் let us consider ஒரு பைப்ல ஒரு fluid flow ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, இந்த fluidல நான் எந்த எனர்ஜியும் ஆடும் பண்ணல, எந்த எனர்ஜியும் ரிமூவ் பண்ணல. let it be heat energy, let it be some work done, or ஏதோ ஒரு whatever may be the type of energy, I'm not adding any heat energy or I'm not adding any type of energy. அதாவது இந்த இடத்துல என்ன எனர்ஜி இருக்கோ அதே எனர்ஜி வச்சு தான் அது ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு. நான் எந்த எனர்ஜியும் ஆடும் பண்ணல, எந்த எனர்ஜியும் ரிமூவும் பண்ணல டியூரிங் த ஃப்ளோ. ஸோ ஒரு ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆகும்போது நான் எந்த எனர்ஜியும் ஆட் பண்ணல, ரிமூவ் பண்ணல. பட் இதுவும் ரியாலிட்டிக்கு அகெயின்ஸ்ட் ஆனது. பிகாஸ் ஒரு ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி தெர் இஸ் கோயிங் டு பி ஃப்ரிக்ஷன், தெர் இஸ் கோயிங் டு பி விஸ்காசிட்டி. ஸோ விஸ்காசிட்டி ஃப்ரிக்ஷன் இருந்ததுன்னா அந்த ஃப்ரிக்ஷன்னாலையும் அந்த விஸ்காசிட்டினாலையும் தெர் இஸ் கோயிங் டு பி சம் லாஸ் இன் தி எனர்ஜி. ஸோ எனர்ஜி வந்து கண்டிப்பாக லாஸ் ஆகும். அது இல்லாம எல்லா பைப்புமே வந்து இன்சுலேட்டடா இருக்க போறது இல்லை. இன்சுலேட்டடா இருந்தா மேபி ஹீட் வந்து லாஸ் ஆகல, ஹீட் வந்து கெயின் ஆகல அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ பட் ஆல் த பைப்ஸ் ஆர் நாட் கோயிங் டு பி இன்சுலேட்டட். ஸோ தேர் இஸ் கோயிங் டு பி அன்இன்சுலேட்டட் பைப் வேர் த ஹீட் மே பி லாஸ்ட் ஆர் ஹீட் மே பி கெயின்ட். அதனால வந்து இது வாட் இஸ் தட், ஹீட் லாஸ் வந்து லைக் வாட் இஸ் தட், எனர்ஜி லாஸ் ஆகும், எனர்ஜி ஆட் ஆகாது அப்படின்ற அசம்ஷனும் ஒரு ஐடியலைசேஷன் தான். இட் இஸ் நாட் ட்ரூ. So in the rend assumption is a kind of idealization. Okay, it's like not a kind of idealization, exact idealization. Okay, now coming to the fourth one, the flow is steady. Okay, steady flow அப்படின்றது தான் அடுத்த assumption. So steady flow அப்படின்றது again இதை பத்தியும் டீடைல்டா பார்க்கணும் அப்படின்னா இன்னும் நிறையவே பார்க்கணும். நான் ஒரு பிரீஃபா சொல்லணும் அப்படின்னா flow properties or fluid properties, to be precise flow properties, and flow ஆகும்போது இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதுவுமே, okay, whatever may be the flow properties and the fluid order properties, okay, will not be a function of time. Time பொறுத்து எந்த properties may change ஆகாது. Okay, let it be velocity, let it be pressure, let it be acceleration, or let it be any property you take, temperature. So நீங்க எந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க, viscosity, but anyways இது non-viscous flow, but still okay. ஸோ நீங்க எந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க, அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து டைம் பொறுத்து வேரி ஆகல அப்படின்னா அது ஸ்டெடி ஃப்ளோன்னு சொல்லுவோம். இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் இஸ் எனஃப். நான் இதை தாண்டி டீடைலா இந்த வீடியோல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. ஓகே, கமிங் டு ஃபிஃப்த் ஒன், இட் இஸ் இன்கம்ப்ரெசிபிள். ஸோ இன்கம்ப்ரெசிபிள் அப்படின்றது என்ன? ஃப்ரம் த நேம் இட் செல்ஃப் இட் சேஸ், நம்மளால அதை கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது. கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாதுன்னா என்ன அர்த்தம்? டென்சிட்டி வில் நாட் பி அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர். டென்சிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகாது, டென்சிட்டி கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். நான் என்னதான் ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணாலும் அதோட டென்சிட்டி சேஞ்ச் ஆகாது, அந்த ஃப்ளூயிடோட டென்சிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகாது when it is flowing. சரி, ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் திங் இருக்கு, அதாவது ரெண்டு வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் இருக்கு. இன்கம்ப்ரெசிபிள்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், we can say it is incompressible fluid. The one more is incompressible flow. See, incompressible fluid அப்படின்றது it is something, just a moment, incompressible fluid அப்படின்றது it is something where it's a property of the fluid. ஓகே, ஃப்ளூயிடே வந்து கம்ப்ரெஸ் ஆகாது அப்படின்றத நான் சொல்றேன். நான் இன்கம்ப்ரெசிபிள் ஃப்ளோன்னு அப்படின்னு சொன்னேன்னா இந்த ஃப்ளூயிட் இஸ் ஃப்ளோயிங். ஓகே, மேபி அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து ஒரு கம்ப்ரெசிபிள் ஃப்ளூயிடா கூட இருக்கலாம். யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃபரன்ஸ். பட் இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து இந்த செஷனுக்கு வந்து ரொம்ப பெருசா யூஸ் ஆகலைனாலும் ஃபியூச்சரா நீங்க ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் நிறைய படிக்க இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். ஓகே, சரி, நான் இன்கம்ப்ரெசிபிள் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு ஒன்று கால் பண்ணுவேன், இன்கம்ப்ரெசிபிள் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கால் பண்ணுவேன். இன்கம்ப்ரெசிபிள் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளூயிடோட நேச்சரே வந்து டென்சிட்டி சேஞ்ச் ஆகாது. அந்த ஃப்ளூயிடோட நேச்சர், ஃப்ளூயிடோட ப்ராப்பர்ட்டி, டென்சிட்டி சேஞ்ச் ஆகாது. இன்கம்ப்ரெசிபிள் ஃப்ளோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆகும்போது அந்த ஃப்ளூயிட் இஸ் ஃப்ளோயிங். ஓகே, அந்த ஃப்ளூயிட் இஸ் ஃப்ளோயிங், டென்சிட்டி வில் பி கான்ஸ்டன்ட். அதாவது அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து it can be a compressible fluid or it can be an incompressible fluid, not necessarily the fluid to be incompressible. So fluid incompressible இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஆனா அந்த ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆகும்போது அது இன்கம்ப்ரெசிபிள் நேச்சரோட பிஹேவ் பண்ணும், விச் மீன்ஸ் ஃப்ளோ ஆகும்போது டென்சிட்டி சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகே, ஸோ வெரி மைன்யூட் டிஃபரன்ஸ். பட் இது வந்து ஃபியூச்சர்ல நீங்க போகும்போது லைக் கம்ப்ரெசிபிள் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாப்டர் இருக்கு, அந்த சாப்டர் படிக்கும் போது இந்த பாயிண்ட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, ஸோ மேபி பேசிக்கா நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது பெருசா யூஸ் ஆகாது, பட் கேஸ் டைனமிக்ஸ், கம்ப்ரெசிபிள் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ எல்லாம் படிக்கும் போது இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப குரூஷியலா இருக்கும். ஓகே, அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து let the fluid be compressible fluid, not at all a problem. And the fluid compressible fluid ஆவே இருக்கும். For example, air வந்து compressible fluid. Okay, it's a compressible fluid. But அது flow ஆகும்போது density change ஆகலனா அந்த flow-வை நான் incompressible flow-னு சொல்லுவேன். Okay, so இந்த மாதிரியான points, it's a key point, maybe not directly useful in this
in this particular in this particular lecture Bernoulli's equation க்கு பெருசா யூஸ் ஆகலனாலும் கண்டிப்பா it's going to be highly useful when you proceed studying, like when you keep on digging deeper in fluid mechanics. Okay, so any doubts in this assumption? If there is any doubt, like doubts இருந்ததுனா like zoom ல அட்டெண்ட் பண்றவங்களுக்கு it's very simple, நீங்க unmute பண்ணிட்டு நீங்க டைரக்டா கேட்றலாம், இல்லனா வந்து இந்த chatல வந்து நீங்க கமெண்ட் பண்ணலாம். Okay, so any doubts? I'll just take 30 seconds. If there is any doubt, you comment it, or else we will proceed. And also if you want to take any notes அப்படினா நீங்க notes எடுத்துக்கோங்க. But anyways இந்த வீடியோ வந்து யூடியூப்ல இருக்கும், ஸோ நீங்க அப்புறமா பார்த்து கூட நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். பட் ஒன்ஸ் ஒரு நம்ம நடத்தி முடிச்சோன்னா இந்த ஸ்லைடை ஒரு கோ த்ரூ பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் யூ கோ த்ரூ ஒன்ஸ் so that it will be helpful for us in the next slide. Okay, yeah, okay Kumar, no doubts. Okay, right, wait for 20 seconds. Okay, 20 seconds க்கு அப்புறம் நான் next slide proceed பண்ணிடுறேன். ஓகே, தேம்ஸ் ஆக்சுவலி நம்ம இன்ஸ்டியூட்டே வந்து சிவில் அண்ட் மெக்கானிக்கலுக்கு மட்டும்தான். நம்ம இப்போதைக்கு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதை பற்றி எதுவுமே டீல் பண்ணுறது இல்லை. ஆஸ் ஆஃப் நோ வி ஆர் நாட் டீலிங் வித் தட். ஸோ இப்போ தான் நம்ம சிவிலுக்கே வந்து வி எக்ஸ்பேண்டட் இட் ரீசென்ட்லி. ஸோ அன்டில் லாஸ்ட் இயர் இட் வாஸ் ஒன்லி ஃபார் மெக்கானிக்கல். ஸோ சிவில் அண்ட் மெக்கானிக்கல் இப்போ தான் நாங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் வர மாதிரியா இருந்தாலும் இட் வில் டேக் மோர் டைம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இயர் எலக்ட்ரிக்கலுக்கு இல்லை. ஓகே, ரைட். Okay, I can start with the next thing, right? Okay, fine. See, next என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க that is in order to understand Bernoulli's equation, Euler's equation ஓட பேஸ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, நான் Euler's equation டிரைவ் பண்ண போறது இல்லை, பட் Euler's equationோட பேஸ் மட்டும் கொடுத்துறேன். அதாவது Euler's equation டிரைவ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல நான் விஸ்கஸ் அண்ட் ஒன் மோர் திங், நான் அந்த பாயிண்ட் ஹைலைட் பண்ணணும்னு தெரியல, பட் எனிவேஸ் நீங்க ஹைலைட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட், பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷன்ல நம்ம எடுத்திருக்க அசம்ஷன் இட் இஸ் இன்கம்ப்ரெசிபிள் ஃப்ளோ. நான் ஃப்ளோ தான் இன்கம்ப்ரெசிபிள் எடுத்திருக்கேன், ஃப்ளூயிட் இன்கம்ப்ரெசிபிள் எடுக்கல. ஓகே, நான் இதை ஹைலைட் பண்ணிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, எனிவேஸ் ஓகே, ஃப்ளோ தான் நான் இன்கம்ப்ரெசிபிள் எடுத்திருந்தேன். ஓகே, ரைட். கமிங் டு யூலர்ஸ் ஈக்குவேஷன், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் நான் விஸ்கஸ் அப்படின்ற ஒரு அசம்ஷன் யூலர்ஸ் ஈக்குவேஷன்ல பை டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கும். அண்ட் தென் ஃப்ளோ இஸ் அலாங் அ ஸ்ட்ரீம் லைன். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு அசம்ஷன் ஆஃப் Bernoulli's equation belongs to the complete assumption of Euler. So இந்த ரெண்டு அசம்ஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம டிரைவ் பண்ண ஈக்குவேஷன் தான் dp plus rho g dz plus rho ds into v into dou v by dou s. Just a moment, once again wait பண்ணுங்க. dou v by dou t which is equal to 0. இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வரி பண்ணாதீங்க, பிகாஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம யூலர்ஸ் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி டிரைவ் பண்ணுவோம். திஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் யூலர்ஸ் ஈக்குவேஷன். ஓகே, நான் ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதிருக்கேன்ல, இந்த ஈக்குவேஷன் தான் வந்து யூலர்ஸ் ஈக்குவேஷன். ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வந்ததுன்னு வரி பண்ண வேணாம், பிகாஸ் நான் யூலர்ஸ் ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டு வந்தேன்னா அது இன்னொரு 20 minutes தேவைப்படும். பட் நான் வந்து பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷனை கம்ப்ளீட்டா கவர் பண்ணோம் அப்படின்றதுனால நான் யூலர்ஸ் ஈக்குவேஷன் இதில் எடுத்துட்டு வரல. ஓகே, ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் யூலர்ஸ் ஈக்குவேஷன் மூலமா வந்து வி காட் இட், ரைட். அந்த ரெண்டு அசம்ஷனை மட்டும் பேஸ் பண்ணி நான் விஸ்கஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் லைன், அலாங் த ஸ்ட்ரீம் லைன் அசியூம் பண்ணி மட்டும் வி காட் திஸ். ஓகே, நவ் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அசம்ஷன், அதாவது எனர்ஜி எதுவுமே ஆட் பண்ணல, ரிமூவ் பண்ணல, ஃப்ளோ இஸ் ஸ்டெடி அண்ட் இட் இஸ் இன்கம்ப்ரெசிபிள். ஸோ இந்த மூணு அசம்ஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த யூலர்ஸ் ஈக்குவேஷனை இன்டகிரேட் பண்ண போறோம். ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்டே வந்து 1 mark கொஸ்டின்ல கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஓகே, பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி கொண்டு வரோம், அதாவது பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷனை ஹவு வி ஆர் பிரிங்கிங் பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷன், ஹவு வி ஆர் டிரைவிங் பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷன், ஆர் வாட் இஸ் த ப்ரொசீஜர் டு கெட் பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷன்னா ரொம்ப சிம்பிள். யூலர்ஸ் ஈக்குவேஷன்ல Bernoulli's equation இருக்கக்கூடிய extra assumptions. What are the extra assumptions? These 3 assumptions. No energy added, removed, it's a steady flow and incompressible flow. அப்படின்ற இந்த 3 assumption நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணி அந்த ஈக்குவேஷனை இன்டகிரேட் பண்ணா we will end up with Bernoulli. இது அப்படியே ஒரு தியரிட்டிக்கல் கொஸ்டினா கேட்பாங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஒரு what is that, எஸ்பெஷலி கேட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிரச்சனை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
பட் டிஆர்பி படிக்கிறவங்க, SSC படிக்கிறவங்க, இல்லைன்னா வந்து வேற ஏதோ ஒரு எக்ஸாம், PSU எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ராப்ளம் என்னன்னா, சார் நான் இந்த டெரிவேஷன் ஏன் படிக்கணும், இதை ஏன் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், இதை நான் ஏன் தேவையில்லாம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், இட்ஸ் லைக் அன்னெசரி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா, I got one question for you. Okay, so suppose நீங்க டைரக்டா பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க. பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷன், ஓகே, ஐ ரிமெம்பர் திஸ் பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷன். நான் பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் வச்சிருக்கேன். அது எப்படி வந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியலனா, சப்போஸ் ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறாங்க, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் derived அப்படின்னு கேட்டு ஆப்ஷன்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, Euler's equation has been integrated by assuming it is incompressible flow and steady flow and energy not added. அதே மாதிரி ஆப்ஷன் B ல வேற ஒன்று இருக்கு, ஆப்ஷன் C ல வேற ஒன்று இருக்கு, ஆப்ஷன் D ல வேற ஒன்று இருக்கு. லைக் மேபி இது 1 2 எடுத்துப்போம். 1 2 3 4 இருக்கு. அண்ட் ஆப்ஷன் A ல வந்து 1 and 2 ஆர் கரெக்ட், ஆப்ஷன் B ல வந்து 2 and 3 ஆர் கரெக்ட். ஐ ஹோப் யூ காட் தி பாயிண்ட், ரைட்? நான் என்ன பாயிண்ட் சொல்ல வரேன் அப்படின்றது கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் D ல வந்து வேற ஒன்று இருக்கு. ஸோ இந்த 4ல எதெல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்பாங்க, which you can never answer டைரக்டா இந்த பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா. Bernoulli's equation இதான், P by rho g plus what is that, V square by 2g plus Z equal to constant அப்படின்னு உங்களுக்கு கொடுத்து முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். I can damn sure say that you cannot answer this. So please don't be, what is that, ரொம்ப வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காதீங்க நிறைய. ஓகே, there is not required to constrain much. இந்த மாதிரி பாயிண்ட், இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு வந்து நீங்க what is that, இதெல்லாம் எஃபர்ட் போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் வச்சுக்காதீங்க. இந்த டெரிவேஷன் ஒன்றும் இல்லை. எனிவேஸ் நான் கோர்ஸ்ல கொடுத்துருக்க டெரிவேஷன் எல்லாமே, லைக் கோர்ஸோ வாட் எவர், நான் ஃப்ரீ கண்டென்ட்ல எடுக்கிற டெரிவேஷன் எல்லாமே வந்து whichever is required, that is what I am going to do. I am not going to do anything which is not necessary. Okay, so and the point is, so don't be reluctant in learning. Okay, now coming to this, what is that, in the derivation நம்ம திரும்ப வருவோம். So what I am going to do, I am assuming no energy is added, removed, it's a steady flow, it's an incompressible flow. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெடி ஃப்ளோ அப்படின்னும் போது எதுவுமே வந்து டைமை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ டேக் இட் ஜீரோ, மேக் இட் ஜீரோ. ஸோ இப்போ இதுல நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, வெலாசிட்டி இனிஷியலா வந்து வெலாசிட்டி இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் ரெண்டுமே இருந்துச்சு. பட் இப்போ டைமை பொறுத்து அது டிபெண்ட் ஆகல அப்படின்றனால வெலாசிட்டி இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் அலோன். ஸோ சின்ஸ் வெலாசிட்டி வந்து இப்போ சிங்கிள் வேரியபிள் ஃபங்க்ஷன் ஆயிடுச்சு, வெலாசிட்டி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஒரே ஒரு வேரியபிள் மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு. அதனால இந்த பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை என்னால் ஆர்டினரி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனா மாற்ற முடியும். ஸோ பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனுக்கு நான் எப்போ ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன், ஐ வில் ப்ரிஃபர் தட் when a function is more than single variable, அதாவது ஒரு வேரியபிளுக்கு அதிகமா அது டிபெண்ட் ஆகிருந்தா மட்டும்தான் இட்ஸ் a PD, partial differential equation. பட் இங்க இட் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் ஒன், அதாவது ஸ்பேஸ் மட்டும் தான். ஸோ ஐ கேன் சேஞ்ச் இட் இன்டு நார்மல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் dv by ds. ஓகே, ஸோ டோ வி பை டோ எஸ் பதிலாக டிவி பை டிஎஸ் மாற்றிடலாம். டிஎஸும் டிஎஸ்ஸையும் கேன்சல் பண்ணிட்டேன்னா ஃபைனலி ஐ ஹாவ் அன் ஈக்குவேஷன் சம்திங் லைக் டிபி. நான் இந்த டேர்ம் இங்கே எழுதிடுவேன், ரோ வி இன்டூ டிவி பிளஸ் ரோ ஜி இன்டூ டிஇசட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி யூலர்ஸ் ஈக்குவேஷன்ல அசம்ஷன் அப்ளை பண்ணிட்டு நீங்க இன்டகிரேட் பண்ணா யூ வில் கெட் பெர்னோலி. ஸோ இன்டகிரேட்டட். ஸோ அடுத்த அசம்ஷனான incompressible flow நான் அப்ளை பண்றேன். since it is incompressible, density constant, அதனால நான் டென்சிட்டி வெளியே எடுத்துடலாம். and p நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனா it is simply p. okay, p ஓட டிஃபரன்ஷியேஷன் simply p, right? plus அதாவது ஏன்னா வந்து இட்ஸ் dp ஓட டிஃபரன்ஷியேஷன் p. டென்சிட்டி கான்ஸ்டன்ட், ஸோ நான் வெளியே எடுத்துட்டேன். ஸோ v ஓட இன்டகிரேஷன் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் v வந்து v ஸ்கொயர் பை 2. ஓகே, பிளஸ் அதே மாதிரி டென்சிட்டியும் நான் வெளியே எடுத்துட்டேன் அண்ட் ஆல்சோ ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியும் நான் வெளியே எடுத்துட்டேன் பிகாஸ் போத் ஆர் கான்ஸ்டன்ட். So dz ஓட integration, it is z which is equal to 0. So which I can write, okay, I'm sorry, rho g miss பண்ணிட்டேன். One second. Rho g வெளியே எடுத்தோம்ல, so rho and g has been taken out of the integration, so that I will add it here. So dz ஓட integration வந்து z which is equal to 0. So இப்போ இதை I am dividing rho g on both sides. நான் rho g ரெண்டு சைடு டிவைட் பண்றேன். So it will be p by rho g plus v square by 2g because rho and rho gets cancelled here. And rho g will get cancelled. So plus is equal to, and I forgot this. Integrate பண்ணும்போது integrating constant one add ஆகும். Okay, so integration constant c. Okay, so that is my Bernoulli's equation. And most of you guys இந்த செஷன் அட்டெண்ட் பண்ற ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். என்னோட ஏம் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுக்கறது இல்லை. என்னோட ஏம் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து என்னென்னலாம் கத்துக்கலாம் அப்படின்றது தான். ஓகே, until now any doubts? அண்ட் பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷன் எப்படி வருது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் 1 மார்க் கொஸ்டினுக்கு. Any doubts? So again another 30 seconds and then I will move to next slide. Okay.
Okay, clear, fine, right. So so what is the equation I got? P by rho g plus v square by 2g plus z equal to constant. So in the equation is our Bernoulli's equation, and to be precise, in the equation number classical Bernoulli's. Now Bernoulli's equation B mention பண்றேன், B apostrophe B. So Bernoulli's B equation, classical Bernoulli's equation அப்படின்னு சொல்லிட்டு we will call this. Okay. See, இப்போ இந்த ஒரு டேர்ம் இருக்கு பாத்தீங்களா, P by rho g அப்படின்றது, V square by 2g அப்படின்றது, and Z அப்படின்றது. So each term என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். We will understand that. See, before going into that, each term என்ன இண்டிகேட் பண்றதுன்றது லைக் என்ன சொல்றது, அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன் என்ன ஈக்குவேஷன் பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் ஈக்குவேஷன். ஏன் சார் இது எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஐ வில் கம் ஃபார் இட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை கொடுத்துறேன். எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் ஈக்குவேஷன். ஏன் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் ஈக்குவேஷன்? யா, லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன். See, இந்த ஈச் டேர்ம் இருக்கு பாத்தீங்களா, P by rho g and V square by 2g and Z. So each term is indicating some form of energy. ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி அது ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. ஓகே, என்ன ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப டீடைல்டா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். பட் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இட் இஸ் ரெப்ரசென்டிங். P இருக்கிறது வந்து சம்திங் ரிலேட்டட் டு ப்ரெஷர். ஓகே, V ஸ்கொயர் இருக்கிறது சம்திங் ரிலேட்டட் டு கைனடிக் எனர்ஜி. Z இருக்கிறது சம்திங் ரிலேட்டட் டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ இது வந்து லைக் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு கைனடிக் எனர்ஜி, இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ப்ரெஷர் எனர்ஜி. பட் இது எல்லாமே எனர்ஜினா சார், எனர்ஜினா வந்து ஜூல் யூனிட். ஸோ இட் இஸ் லைக் ஜூல்ல இருக்கணும். பட் இட் வாஸ் இன் லைக் த யூனிட் சீம்ஸ் டு பி லிட்டில் பிட் டிஃபரெண்ட், ரைட்? எஸ், த யூனிட் இஸ் டிஃபரெண்ட். லெட் அஸ் செக். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், இந்த ப்ரெஷரோட யூனிட் என்ன? நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர். And density of the unit வந்து kg per meter cube, and acceleration due to gravity meter per second square. Okay, so I will cancel this. It becomes 1, it becomes 2, and in the meter square நான் cancel பண்ணிடுறேன். Okay, and pending என்ன இருக்கு? So Newton per meter square, kg per meter cube. Okay, so in the second square is there, so I can bring it to the numerator. So Newton second square per kg. I can do one more thing. நான் இன்னும் ஒன்று பண்ணலாம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நியூட்டனே வந்து I can write it as kg meter second square, because we know that force is equal to mass into acceleration, right? So மாஸோட யூனிட் வந்து kg and acceleration யூனிட் வந்து meter per second square அப்படின்றனால நான் இந்த நியூட்டனையும் வந்து I can write it as like நியூட்டன்ஸோட யூனிட்டை நான் ஸ்பிளிட் பண்ணி kg meter per second square எழுதலாம். force equal to mass into acceleration, மாஸோட யூனிட் kg, acceleration யூனிட் வந்து meter per second square. ஸோ அதனால நியூட்டனை I can write it as kg meter per second square. ஸோ அதை நான் திரும்பவும் kg meter per second square into second square by kg. Okay, so finally என்னோட யூனிட் என்ன கிடைக்குது? What's the unit? Can cancel this. So my unit is meter. Okay, so அப்ப unit of this term P by rho g is nothing but meter. சிமிலரா நீங்க இதுக்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு மீட்டர் தான் கிடைக்கும், இதுக்கு நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாலும் மீட்டர் தான் கிடைக்கும். ஓகே, so these are something. Okay, that is each and every term. இதுவும் சரி, each and every term is representing energy. It's not exactly equal to energy, but it is representing energy in some other form. It is representing energy in some other form. In which form it is representing the energy? It is representing the energy in length form. அதாவது வந்து ஒரு மீட்டர் பேஸ் பண்ணி, அதாவது லென்த் மாதிரி எனர்ஜி நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா வில் பி காலிங் இட் as head. அதாவது ஈச் அண்ட் எவ்ரி யூனிட், இந்த P by rho g-க்கான யூனிட் வந்து மீட்டர் தான், V square by 2g ஓட யூனிட்டும் மீட்டர் தான், அண்ட் இந்த Z ஓட யூனிட் வந்து மீட்டர் தான். பட் இஃப் யூ கன்சிடர் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங், ஆல் ஆர் எனர்ஜி. ஸோ எல்லா எனர்ஜியையும் நான் மீட்டர்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஐ வில் பி காலிங் இட் டு பி ஹெட். அதை நான் இன்னும் டீட்டெயில்டா வரேன். ஓகே, நான் உங்களுக்கு இப்போதைக்கு உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்கலாம், இன் பிட்வீன் ஒரு கிளாரிட்டி மிஸ் ஆகலாம். அதை பத்தி எதுவுமே வரி பண்ணாதீங்க, நான் இன்னும் முடிக்கல. ஓகே, ஐ ஹவ் நாட் yet completed. ஓகே, ஜஸ்ட் பி பேஷண்ட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா, ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங் இன் த பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் ரெப்ரசென்டிங் எனர்ஜி. அண்ட் அந்த எனர்ஜியை நான் ஜூல்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணாம, ஓகே, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரெப்ரசென்டிங் இன் ஜூல், ஐம் ரெப்ரசென்டிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மீட்டர், அண்ட் ஹென்ஸ் தே ஆர் கால்ட் அஸ் ஹெட். ஸோ நான் ஒரு லென்த் ஃபார்ம்ல ஓகே ரெப்ரசென்ட் பண்ற எனர்ஜியை வந்து நான் ஹெட்னு சொல்லுவேன். எல்லாத்துக்குமே பிசிக்கல் மீனிங் இருக்கு. P by rho g க்கு பிசிக்கல் மீனிங் இருக்கு, Z க்கு பிசிக்கல் மீனிங் இருக்கு, V square by 2g க்கு பிசிக்கல் மீனிங் இருக்கு. நான் அதை பத்தி ஐ வில் டாக் அபவுட் இட். பட் as of now this is what we learned. Okay, right.
இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கு. ஓகே சார், நீங்க ஓகே இது எனர்ஜின்னு சொல்றீங்க, அதை வந்து மீட்டர்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணா ஹெட்னு சொல்றீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாங்க இதை எனர்ஜின்னு எப்படி நம்புறது? ஹவு கேன் வி பிலீவ் தட் இட் இஸ் எனர்ஜி? ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு டவுட் உங்களுக்கு சப்போஸ் இருந்துச்சுன்னா, வில் டேக் p by rho g வேலை v square by 2g எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, v square by 2g நான் எடுத்துக்கிறேன். ஜஸ்ட் ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் டேக் v square by 2g. v square by 2g ஓட யூனிட் என்னது? v square ஓட யூனிட் வந்து மீட்டர் per second, ஸோ மீட்டர் ஸ்கொயர் பை செகண்ட் ஸ்கொயர். இது வந்து g ஓட யூனிட் மீட்டர் per second square because it is acceleration, right? So நான் இதை டைரக்டா கேன்சல் பண்ணேன்னா ஓகே டைரக்டா கேன்சல் பண்ணா I will get it as I will get meter, right? Okay, instead what I will do one thing. I will multiply with mass and I will divide with mass. So mass நான் multiply பண்ணி mass நான் divide பண்ணேன் அப்படின்னா வந்து அதுல எந்த சேஞ்சும் இல்லைல்ல. mass நான் multiply பண்ணி divide பண்ணேன்னா it's not going to change anything, right? So what will happen? v square by 2 and ஒரு mass இருக்கு. So என்ன கிடைக்கும்? 1 by 2 into me square. And இந்த denominatorல ஒரு g and ஒரு m into g. What is m into g? What is m into g? See, first of all, what is 1 by 2 mv square? Anybody there? 3 பேர் இருக்கீங்களா? Okay. What is 1 by 2 mv square? And what is m into g? You can comment. Because நானே பேசிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு. That's why. Yeah, m into g is kinetic. Sorry, 1 by 2 me square is kinetic energy. And yeah, m into g is simply weight. Okay, m into g is simply weight. So this v square by not potential illa, m into g is weight, mass into acceleration due to gravity on the weight. Okay, so this term, okay, I'm sorry, just a moment. This term is representing kinetic energy per unit weight. Okay, so இதே நான் இந்த term எடுத்தேன், p by rho g எடுத்தேன்னா multiply பண்ணுங்க. p into, for instance, I will multiply it with pressure, right? So p into volume, I will multiply with volume. Okay, and I will divide it with, yeah, I got one more comment. Okay sir, okay, right. So rho into g into volume. Okay, so volume is nothing but some form of length multiplied by area. Okay, some form of length multiplied, அதாவது வால்யூம் அப்படின்னா இப்போ நீங்க சிலிண்டரோட வால்யூம் எடுக்கிறீங்கன்னா cross section area multiplied by length, அதுதான் நம்மளோட வால்யூம், right? So volume is nothing but area into length. Okay, so some area, cross section area, let it be, multiplied by length will give me volume. Okay, and denominator I have volume. So now check this, p into a into l by volume density multiply பண்ணா என்ன ஆகும்? Density is nothing but mass per that is mass per unit volume. So unit represent பண்ணனும்னா it is kg per meter cube, which is mass per volume. So density into volume is nothing but mass. So volume நான் இந்த சைடு எடுத்துட்டு போறேன். So density into volume is mass. So density into volume, அதாவது this total term, this and this combinedly, it is mass. Okay, so m into g, and p into area, pressure into area is my force, and that force into length will give me some form of energy, and in the energy one the pressure energy, because the energy which is related to pressure, right? Not potential. p in a potential energy la, pressure energy. Okay, pressure energy. And per m into g again weight la, so pressure energy per unit weight. So this thing, that is p by rho g, is also representing pressure energy per unit weight. And similarly, consider this z a consider பண்ணுங்க. Okay, just a moment. So if I consider z, it is z. If I multiply with m into g and divide it with m into g, what happens? Check. mg into z by mg. So mg z is, what is mg z? And now I guess you can answer. What is mg z? Potential energy. Yeah, potential energy. So this is my potential energy. So potential energy, again potential energy per unit weight. So ultimately என்னோட aim என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, each and every term வந்து energy அப்படின்றத நான் just prove பண்ணிருக்கேன், அவ்வளவுதான். So first வந்து p by rho g is a pressure energy per unit weight, and v square by 2g is a kinetic energy per unit weight, and z அப்படின்றது pressure energy per unit weight. And இந்த எல்லா எனர்ஜியுமே வந்து நான் டைரக்டா ஜூல்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணாம எல்லாமே வந்து மீட்டர்ல ரெப்ரசென்ட் பண்றேன். அப்படி நான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணனா அது எல்லாமே ஹெட் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஓகே, ரைட். லெட் அஸ் கம் பேக். நான் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு திரும்ப வரேன். ஓகே, ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருக்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேர்ம் இஸ் ரிப்ரசென்டிங் எனர்ஜி பர் யூனிட் வெயிட். ஓகே, எவ்ரிதிங் இஸ் ரிப்ரசென்டிங் எனர்ஜி பர் யூனிட் வெயிட். எனி டவுட்ஸ்? Any doubts?
No, sir. Okay, right. Okay, again, நான் சொன்ன மாதிரி notes நீங்க அப்புறமா if needed you take it later from the video. Okay. So P by rho g plus V square by 2g plus Z equal to constant. Now, if I multiply with, suppose if I multiply with acceleration due to gravity, ரெண்டு சைடுல நான் acceleration due to gravity multiply பண்றேன்னா it will be P by rho plus V square by 2 plus Z into G, which is equal to again C into some constant. C or constant, acceleration due to gravity or a constant. So அது இன்னொரு constant ஆயிடும். Okay, that will be another constant, right? So this is representing energy per unit mass. So this equation is representing energy per unit weight, which I already proved you. Okay, and this equation is representing energy per mass. நீங்க அதை திரும்ப வேணா prove பண்ணலாம். Okay, if you want you can prove it. நான் வேணா ஒண்ணுத்துக்கு மட்டும் prove பண்றேன். இந்த V square மட்டும் prove பண்றேன். V square by 2 நான் மாஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு திரும்பவும் ஒரு மாஸ் மல்டிப்ளை and divide பண்றேன்னா this is my kinetic energy. Okay, this is my kinetic energy and denominatorல mass இருக்கு. So kinetic energy per unit mass is this equation. So இதையும் வந்து ஒரு what is that, they can ask you in an 1 mark question or something. Okay, P by rho plus V square by 2 plus Zg equal to C. It is representing energy per mass. Okay, now திரும்பவும் like I got energy per unit weight, right? Let me multiply with density. Okay, I will multiply with the density. If I do, that is if I multiply with the density, this equation will change to rho plus rho V square by 2 plus rho G into Z, which is again equal to some other constant. Okay, because density நம்ம constant தான treat பண்றோம் since it is incompressible flow. Okay, and this is representing energy per unit volume. See, எல்லாமே வந்து Bernoulli's equation தான். இதுவும் Bernoulli's equation, இதுவும் Bernoulli's equation, இதுவும் Bernoulli's equation. But each equation has different terms in it. So இதுல வந்து pressure P மட்டும் அப்படின்றது energy per unit volume represent பண்ணுது. Rho V square by 2 energy per unit volume. இதுவும் energy per unit volume. Okay. So any doubts here? And assumptions, please don't forget. Okay, so now by the non-viscous flow and incompressible and steady என்ற 3 extra assumption எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். Sorry, 3 assumptions and also what is that? No energy is added, no energy is removed. Okay, any doubts? No, sir. Right. Okay. So others. Yeah, okay. Okay then. So now we will go to the important part. One sec. Now we'll go to the important part. I will erase this. Okay. So என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு டேர்மும் we will just focus on this equation. இதுக்கப்புறம் இந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, P by rho g plus V square by 2g plus Z equal to constant, அதாவது எனர்ஜி per unit weight அந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஈக்குவேஷனும், அதாவது ஒரு டேர்மும், அதாவது இந்த pressure energy per unit weight and இந்த kinetic energy per unit weight and இந்த Z term, அதாவது potential energy per unit weight. So each and every term is representing some form of physical meaning. அது கூடயே வந்து some form of physical meaningum இருக்கு. ஓகே, ஸோ அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ முதல்ல P by rho g. As I already said, நம்ம மீட்டர்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம்னா அதை நம்ம ஹெட்னு சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் ப்ரெஷர் ஹெட். ஓகே, திஸ் இஸ் ப்ரெஷர் ஹெட். ஓகே, ஸோ வாட் இட் ரெப்ரசென்ட்ஸ், இது என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது? ரொம்ப சிம்பிள். ஜஸ்ட் டேக் அ பைப், கனெக்ட் அ பீசோமீட்டர் டு இட். Okay, connect a piezometer to it. Oh, I'm sorry. Yeah, connect a piezometer, approximate. I was just drawing roughly. Okay. So connect a piezometer to it, and இங்க வந்து ஒரு fluid வந்து flow ஆயிட்டு இருக்கு. Okay, some fluid was flowing here. Some fluid is flowing here. And நான் piezometer connect பண்ண அப்படின்னா obviously this fluid due to pressure, இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய pressureனால அந்த fluid வந்து piezometer like it's just going to rise. It's just going to rise in the piezometer. Let us suppose இந்த height வரைக்கும் அது ரைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு வெச்சுப்போம். ஓகே, சென்டர்ல இருந்து அந்த height வரைக்கும் அது ரைஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, so that distance from the center, okay, that distance from the center
is nothing but the representation of pressure head. Okay, so the manometer chapter போகும்போது like in manometer chapter நான் இந்த piezometer பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன், but as of now we are not going in that. But what we can understand is இந்த height இருக்கு பாத்தீங்களா, அதாவது ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா the height of the fluid which is going to rise, okay, the height of the fluid which is going to get raised in the piezometer when the piezometer is directly connected to directly connected to a pipe. ஸோ ஒரு பைப்ல பீசோமீட்டரை கனெக்ட் பண்ண அப்படின்னா எவ்வளவு ஹைட் அந்த ஃப்ளூயிட் ரைஸ் ஆகுதோ அந்த ஹைட் தான் நம்மளோட ப்ரெஷர் ஹெட். அந்த ஹைட் தான் நம்மளோட ப்ரெஷர் ஹெட்டை ரிப்ரசென்ட் பண்ணுது. திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் ஐ செட். உங்களுக்கு பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சிருக்கலாம், பட் பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன்ல இருக்க நூக்ஸ் அண்ட் கார்னர் தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ நவ் ஐ ஹோப் யூ வுட் ஹவ் காட் இட். ஸோ பி பை ரோ ஜி அப்படின்றது ஜஸ்ட் பி பை ரோ ஜி அப்படின்னு எடுத்துக்காம அதை இன்னும் டீட்டெயிலா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு பீசோமீட்டர் எடுத்து ஒரு ஃப்ளூயிடோட பைப்ல நான் கனெக்ட் பண்ண அப்படின்னா என்ன டிஸ்டன்ஸுக்கு அந்த ஃப்ளூயிட் ரைஸ் ஆகுதோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்மளோட ப்ரெஷர் ஹெட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட், அதாவது v square by 2g. Okay, that is again represented in meter. And what is that? That is my velocity head. Okay, that is my velocity head, or it is also called as kinetic energy head. Okay, velocity head, or it is also called as kinetic energy head. So இது என்ன represent பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it's little bit hypothetical, அதாவது little bit idealized conditionல, because we are going to take a frictionless environment. See, எந்த environmentமே frictionless கிடையாது. So we know that. So அதனால this one is little bit what I could say idealized. Okay, so ஒரு frictionless environmentல ஒரு fluid particle எடுத்து, okay, ஒரு frictionless environmentல ஒரு fluid particle எடுத்து ஒரு ஹைட்ல இருந்து நான் டிராப் பண்ணேன். ஓகே, if I drop it from height, let us suppose ஒரு ஹைட்ல இருந்து நான் டிராப் பண்றேன், இதான் என்னோட கிரவுண்ட் அப்படின்னா, ஓகே, இந்த கிரவுண்ட் ரீச் ஆகும்போது ஒரு வெலாசிட்டியில ரீச் ஆகும் பாத்தீங்களா. when I drop it, obviously நீங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ பால் எடுத்துக்கலாம். ஒரு பால் எடுத்துட்டு நான் ஒரு ஹைட்ல இருந்து நான் டிராப் பண்றேன், ஒரு ஹைட் ஹெச்ல இருந்து நான் அதை டிராப் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த டிராப் ஆகும்போது like when it reaches the ground it's going to have some velocity, right? That velocity is something which is representing the velocity, or in other words this height. Okay, in the height, எவ்வளவு height, how much height is required, okay, how much height is required to reach this velocity, ஒரு particular velocity. For example, நீங்க 60 meter per second reach ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு ஹைட்ல இருந்து அந்த fluid particle drop ஆகணும். Okay, let understand this carefully. உங்களோட ரெக்வயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். let us suppose 60 meter per second தான் என்னோட ரெக்வயர்மெண்ட் அப்படின்னா 60 meter per second நம்ம ரீச் ஆகணும், that is the fluid particle has to reach. Then what is the height, எவ்வளவு ஹைட்ல இருந்து அந்த fluid நான் டிராப் பண்ணணும், what is the height from which I need to drop the fluid, and that is nothing but my velocity head. இதை நம்ம ரொம்ப பேசிக்கான what is that நியூட்டன்ஸ் ஈக்குவேஷன் வந்து எடுத்துடலாம். இனிஷியலா இந்த fluidோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து 0, final velocity in the v, right? So if I put it in the Newton's equation, that is v square is equal to u square plus 2as. Okay, இது வந்து நம்மளோட Newton's equation. Engineering mechanics, again mechanics தான் எல்லா core topic ஓட basic. So engineering mechanicsல இருந்து, so v square என்றது என்னோட final velocity, u square 0 because the fluid was starting from rest and it is moving down with what, with acceleration due to gravity and in a frictionless environment. அதனால தான் இந்த பாயிண்ட்டை நான் ஹைலைட் பண்ணேன். frictionless environment, அதனால drag எதுவுமே இருக்காது. அகைன் drag பத்தி எல்லாமே நம்ம தனியா boundary layer கான்செப்ட்ல தனியா we will understand it, but as of now we are not assuming any drag. It's a frictionless environment. So without any friction and the fluid fall ஆகும்போது it is going to fall with acceleration due to gravity g. So a க்கு பதிலா நான் g போட்டுறேன் and எவ்வளவு height அது travel ஆகுது, அதாவது இந்த velocity reach ஆகிறதுக்கு what is the distance it is traveling? It is traveling a distance of h. Okay, so h is equal to v square by 2g. That is my velocity head or kinetic energy head. நான் சொல்றேன் திரும்பவும். That means I will say in Tamil and also in English. First, the height by which the fluid, okay, the height by which the fluid, this is my fluid particle, okay, the height by which the fluid has to travel in order to obtain a particular velocity, and that height is nothing but my velocity head, and this should happen in frictionless environment. Okay, ஸோ தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளூயிட் பார்ட்டிகலை நான் டிராப் பண்றேன், எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ், அதாவது எவ்வளோ ஹைட்ல இருந்து நான் அந்த ஃப்ளூயிட் பார்ட்டிகலை டிராப் பண்ணணும் டு அப்டைன் திஸ் வெலாசிட்டி. நம்மளோட எய்ம் வெலாசிட்டி 60 மீட்டர் per second. எவ்வளோ ஹைட்ல இருந்து நான் டிராப் பண்ணணும் in order to obtain this.
okay, and again frictionless environment, அதனால drag எதுமே இருக்காது. Okay, so that is my second one, velocity head. Now coming to third one, that is potential head. Is it okay? Potential head or potential energy head? Okay, potential head or potential energy head, which is Z. Again, it is represented with meter. Okay, the potential head and potential energy head வந்து ரொம்ப simple. நீங்க வந்து ஒரு you are taking, let us suppose this is my pipe. Okay, ஒரு pipe எடுத்துட்டேன். இந்த பைப்ல நான் ஒரு pressure ஒரு piezometer கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். Okay, so fluid வந்து flow ஆயிட்டு இருக்கு, and when the fluid is flowing, due to pressure, the fluid is going to rise here. Okay, fluid வந்து rise ஆக போகுது, கரெக்ட்டா? So in the distance, what does this represent? அதாவது நான் இங்க சென்ட்ரல் லைன்ல இருந்து எவ்வளவு ரைஸ் ஆயிருக்கோ அதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் நான் மெஷர் பண்ணா, what it is representing? What this is representing? Pressure head. Yeah, it is pressure head. H is equal to P by rho G, right? Now coming to potential energy head, ஒரு reference line எடுத்துட்டு, ஏதோ ஒரு reference line. The reference line is something which you are going to fix. Okay, so அந்த reference lineல இருந்து, okay, from that reference line, what is where the pipe is? Okay, actually the diagram is not very perfect. One second. So on the reference line la irundhu, I will take the reference line little bit closer. Okay, so idana reference line vechukonga. And the reference line la irundhu enoda pipe enna distance la irukko and the height dhaan vandu enoda pressure head, which is nothing but my Z. Sorry, potential head, which is nothing but my Z. Pressure head already know, piezometer la evlo rise agudho adu pressure head. Reference la irundhu இந்த reference நீங்க தான் fix பண்ண போறீங்க, because potential energy oda base concept உங்களுக்கு, if you know the potential energy base concept, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பொறுத்த வரைக்கும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட ரெஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஒரு மவுண்டைன் இருக்கு அப்படின்னா மவுண்டைனோட பேஸை நான் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து இங்க இருக்கிற ஆளோட நான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணேன்னா இந்த ஹைட்டை தான் நான் மெஷர் பண்ணுவேன். சப்போஸ் நான் இதை ரெஃபரன்ஸ் எடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த ஹைட்டை தான் மெஷர் பண்ணுவேன். ஸோ ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்றது இட்ஸ் அப் டு அஸ். ஓகே, அதை பொறுத்து தான் நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மெஷர் பண்ணுவோம். ஸோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து அந்த ஃப்ளூயிட் பார்ட்டிகல் எவ்வளவு ஹைட்ல இருக்கு, ஓகே, ஒரு ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து திஸ் இஸ் மை ரெஃபரன்ஸ், ரைட்? ஸோ அந்த ரெஃபரன்ஸ் லைன்ல இருந்து அந்த ஃப்ளூயிட் பார்ட்டிகல் எவ்வளவு ஹைட்ல இருக்கோ அந்த ஹைட்டை தான் வந்து நான் பொட்டன்ஷியல் ஹெட்னு சொல்லுவேன். ஓகே, அண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் திஸ் டூ, அதாவது pressure head and potential head, combination of this two is my piezometric head. Okay, so அது ரெண்டுத்தையும் நான் கம்பைன் பண்ணேன் அப்படின்னா அது வந்து என்னோட piezometric head. Okay, so that is my piezometric head. That is a new extra data ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுக்கும் பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷனுக்கு பெருசா ரிலேஷன் இல்லைனாலும், பட் யூ கேன் ரைட் எப்படின்னா வந்து P by rho G plus Z plus V square by 2G equal to constant அப்படின்னா இதை கம்பைன் பண்ணி நீங்க பீசோமெட்ரிக் ஹெட்டா எழுதிட்டு பேலன்ஸ் வந்து V square by 2G, அதாவது டைனமிக் ஹெட், வெலாசிட்டி ஹெட், கைனடிக் எனர்ஜி ஹெட், அதை வந்து தனியா எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் ஆடிங், ஜஸ்ட் அன் ஆட் ஆன் பாயிண்ட். ஓகே, பட் பேஸா இந்த ஸ்லைட்ல நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது ப்ரெஷர் ஹெட்டோட ஆக்சுவல் மீனிங் என்ன, எப்படி அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், வெலாசிட்டி ஹெட்டோட ஆக்சுவல் மீனிங் என்ன, அதை நம்ம எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், அண்ட் பொட்டன்ஷியல் ஹெட்டோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஹெட்டோட ஆக்சுவல் மீனிங் என்ன, அதை நம்ம எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். தட்ஸ் வாட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஸ்லைட். எனி டவுட்ஸ்? Okay, so no doubt? No, sir. Okay, fine, right. Okay, so I will extend this for ஒரு 10-15 minutes மட்டும் ஒரு 2-3 டாபிக் பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன் ரிலேட் பண்ணி ஒரு 2-3 டாபிக் பார்த்துட்டு we can close this. Okay, so first என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இது வரைக்கும் டீல் பண்ணது எல்லாமே what we dealt with is by considering an assumption that the fluid is viscous. Okay, so fluid வந்து விஸ்கஸ்ன்னு அசியூம் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இது வரைக்கும் பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷனை டிரைவ் பண்ணோம். தட் இஸ் மை கிளாசிக்கல் பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன். பட் ஒரு ஃப்ளூயிட், let us suppose first of all அந்த கிளாசிக்கல் பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன், let me just do one thing.
I will take a pipe. First நான் இதை explain பண்ணிடுறேன். I will take one pipe. Let me consider I'm taking a center line. That is my streamline. அந்த center line நான் streamline எடுத்துக்கிறேன். Okay. So இந்த point 1 ஆவும் இந்த point 2 ஆவும் எடுத்துக்கிறேன். Now I want to apply Bernoulli's equation between these 2 points. அப்படின்னா first வந்து நீங்க உங்களோட reference எடுத்துக்கோங்க. Okay. Let us suppose this is my reference. Okay. So referenceல இருந்து one second. Reference ல இருந்து இந்த point. Okay. Reference ல இருந்து point 1 is present at a distance z1. Let us suppose. And reference ல இருந்து point 2 it is present at a distance z2. So ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்குமே ஒரே ஒரு ரெஃபரன்ஸா எடுக்கணும். ரெஃபரன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. ஓகே. அண்ட் அதே மாதிரி நான் இங்க ஒரு what is that? I'm connecting a piezometer. Fluid வந்து ரைஸ் ஆகுது. ஓகே. Let us suppose இவ்வளோ ரைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ அது வந்து என்னோட ப்ரெஷர் ஹெட்டை ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். ஓகே. ஸோ that will represent my pressure head P1 by rho g. And this is representing P2 by rho g. Okay. So நான் இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணனா what I will have something like P1 by rho g plus V1 square by 2g plus V1 square. One second. Velocity at point 1. Okay, velocity at point 1 V1 square by 2g plus Z1. So இது எல்லாமே வந்து it's a total energy which is present at point 1. That summation of energy is equal to some constant. And that is nothing but what? அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கு. அதாவது like let us go back and see what Bernoulli's equation is saying. Summation of all the energies are constant அப்படின்றது தான் சொல்லுது. Okay, pressure energy plus kinetic and potential எல்லா எனர்ஜியும் ஆட் பண்ணா கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் அப்படின்றது தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. ஸோ P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 அப்படின்றது இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய சமேஷன் ஆஃப் எனர்ஜிஸ். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய சமேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியும் இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய சமேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியும் சேமா இருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷனோட மீனிங். ஓகே. பட் திஸ் இஸ் வாட் ஐடியலைஸ்ட். அதாவது நான் விஸ்காசிட்டியை கன்சிடர் பண்ணல. we have idealized it, right? பட் ரியாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா fluid flow ஆகும், friction இருக்கும், பைப் வால்ல friction இருக்கும், in between the fluid viscosity இருக்கும். ஸோ viscosity பத்தி அகைன் நான் முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன், நீங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா will get an idea. ஸோ in between the fluid லேயர்ல viscosity இருக்கும், பைப்போட லேயர்ல friction இருக்கும். So because of this, there is going to be some energy loss. For example, 10 kilojoule of energy is entering அப்படின்னா what classical Bernoulli's equation is saying, the complete 10 kilojoule of energy வந்து point 1ல இருக்கக்கூடிய 10 kilojoule of energyயும் point 2ல இருக்கக்கூடிய 10 kilojoule of energyயும் சேமா இருக்கும் அப்படின்றது தான் Bernoulli's equation சொல்லுது. But it's not the reality. 10 kilojoule இங்க இருக்கு அப்படின்னா point 2ல அதோட கம்மியா தான் இருக்கும். Let us suppose 8 kilojoule. Okay, 8 kilojoule தான் வந்து point 2ல இருக்கு. And balance இருக்கக்கூடிய 2 kilojoule of energy has been lost. எப்படி லாஸ் ஆயிருக்கு? Majorly due to friction. There are two losses, major losses and minor losses. அதை பத்தி நான் இங்க பேசல, but majorly due to friction and viscosity. So அந்த loss நான் include பண்றேன். Okay, that is how much I'm losing 2 kilojoule. Okay, so நான் இப்போ ஒரு energy conservation equation எழுதணும்னா எப்படி எழுதுறது? Total energy at point 1 is 10, which will be equal to total energy at point 2, which is 8, plus the amount of energy which I have lost. So total energy at 1 will be equal to total energy at 2 plus the energy loss. This will be the correct exact energy balance equation. This is not energy balance equation, but it is true only in the case of ideal case. Ideal flow, the viscosity illa அப்படினா மட்டும்தான் this will be true. Viscosity irukku அப்படினும் போது it's not going to be true. So I need to come to this equation. What this equation is stating, energy at point 1 அப்படினும் போது it is P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1, which will be equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2. இது வந்து total energy at 2. Plus there was some loss, right? And also நம்ம இது எல்லாமே எனர்ஜி வந்து நம்ம எனர்ஜியா ரெப்ரசென்ட் பண்ணல. Each and every term is an head. Okay, because everything has been represented in terms of meter, right? அதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். P by rho g சரி, V square by 2g சரி, and whatever Z1 சரி, எல்லாமே it is represented as a head, that is it is represented in meters. So அதனால here the loss in the energy, எனக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி லூஸ் ஆயிருக்கு, ஃபிரிக்ஷனால எவ்வளவு எனர்ஜி லூஸ் ஆயிருக்கோ அந்த எனர்ஜியையும் நான் ஹெட்டா தான் கன்சிடர் பண்ணணும். அதுதான் என்னோட HL. This is my head loss. So நான் எனர்ஜி லாஸ்ன்னு சொல்லாம ஹெட் லாஸ்ன்னு சொல்றேன். பட்
Head loss is actually indicating energy. Okay, energy தான் loss ஆகுது. That's what it is indicating. Okay, so head loss, and why we are losing that head? We are losing due to friction. Okay, so on the head loss you நீங்க consider பண்ணணும் if it is a real fluid. Ideal fluid, அதாவது viscosity இல்லாத fluidக்கு நீங்க head loss consider பண்ண வேணாம். That is energy loss due to friction. எவ்வளவு head loss ஆயிருக்கு, எவ்வளவு energy loss ஆயிருக்கோ அதை நீங்க consider பண்ண வேணாம். But for a real fluid you need to consider. So this is my Bernoulli's equation for a real fluid. Okay, any doubts? So I will ask you one question. Maybe I was expecting. Suppose இங்க வந்து pressure 10 pascal இருக்கு, இங்க வந்து pressure 5 pascal இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Pressure வந்து change ஆகுது. Like the pressure was changing 10 pascal to 5 pascal. So P1 and P2 is different, right? P1 and P2 are different. But still ideal fluid flow, அதாவது Bernoulli's equation பேஸ் பண்ணி மட்டும் நான் பேசினேன் அப்படின்னா நான் எனர்ஜி சேமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றேன். or else velocity கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. velocity வந்து let us consider 10 meter per second இருக்கு, இங்க வந்து 15 meter per second இருக்கு அப்படின்னா velocity change ஆகுது, right? But I am saying that for ideal case I am saying that 0.1 லயும் 0.2 லயும் எனர்ஜி சேமா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றேன் ideal fluid பொறுத்த வரைக்கும். Like some sort of confusion might come to your mind. அதாவது சார் எனர்ஜி like kinetic energy velocity change ஆகுது, pressure change ஆகுது, then how can it be, like how can I say that the energy will be same? See, you need to understand one thing. Yes, pressure is changing, velocity is changing. In fact, Z is also changing, right? Here it is Z1, here it is Z2. மூணுமே சேஞ்ச் ஆகலாம். pressure, velocity, Z மூணுமே சேஞ்ச் ஆகலாம். But Bernoulli's equation, அதாவது classical Bernoulli's equation for ideal fluid என்ன சொல்லுதுன்னா summation தான் சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகே, ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் pressure குறையலாம், velocity ஏறலாம், Z ஏறலாம். பட் நான் அதை சம் பண்ணேன் அப்படின்னா it has to be 10. ஓகே, ஸோ நான் pressure, velocity and potential மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி எனக்கு 10 இங்க வருதுன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய pressure, velocity and potential மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணா எனக்கு 10 வரணும். அதுதான் Bernoulli's equation சொல்லுதே தவிர pressure சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது, velocity சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது and Z சேஞ்ச் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு Bernoulli's equation சொல்லலை. ஸோ டோட்டலா இருக்கக்கூடிய மெக்கானிக்கல் எனர்ஜிஸ், அதாவது pressure energy, potential energy and kinetic energy சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது அப்படின்றது தான் வந்து Bernoulli's equation is indicating us. Okay, right. So any doubts here in this slide? And of course real fluid இருந்ததுன்னா there will be some loss, அதை நம்ம consider பண்ணணும். Okay, so any doubts in this slide? Last one more form of Bernoulli இருக்கு, அதையும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுறேன். That's what I planned actually. 1 hour session தான் நான் பிளான் பண்ணிடுறேன். So I will go for one more form of Bernoulli's equation. Okay, right then we'll move to next. See, right. See, நம்ம இப்போ வந்து போன ஸ்லைட்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ரியல் ஃப்ளூயிட்ல, ஐடியல் ஃப்ளூயிட்ல இருந்து ரியல் ஃப்ளூயிட் ஆச்சு அப்படின்னா, அதாவது வாட் இஸ் திஸ் அசம்ஷன்? லெட் அஸ் கோ பேக். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அசம்ஷன் நான் விஸ்கஸ் அப்படின்ற அசம்ஷனை தூக்கிட்டு ஃப்ளூயிடை நான் விஸ்கஸ் ஆக்குனேன். இஃப் ஐ மேக் த ஃப்ளூயிட் டு பி விஸ்கஸ் ஐ நீட் டு இன்க்ளூட் ஹெட் லாஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். வாட் இஃப் ஐ ரிமூவ் திஸ் அசம்ஷன்? தேர்ட் அசம்ஷன் நான் ரிமூவ் பண்ணனா என்ன ஆகும்? We'll see. Okay, so that's what my aim in this topic. Okay, suppose let us consider a pipe and then there is a pump. Okay, there is a pump and then again இது outlet னு வெச்சுக்கோங்க. So இதுல இருந்து எனக்கு I'm going to obtain a shaft, that is I'm going to not obtain, I'm going to give. Okay, so என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா fluid is entering. Okay, fluid வந்து இங்க enter ஆகுது. Okay, let us suppose this is the point at which the fluid is entering, this is the point at which the fluid is leaving. And pump-ஓட detailed explanation நம்ம இதுல பார்க்கல. I'm just giving you an idea. அது hydraulic missions-ல பார்த்துக்கலாம். So idea என்ன அப்படின்னா obviously pressure increase பண்ணோம், which means I need to supply some what is that, energy. So நான் ஒரு external இருந்து, so in the shaft, okay, by using the shaft
I'm supplying some energy, I'm supplying some work. So I'm doing some work on the fluid. So உள்ள fluid flow ஆகுது அப்படின்னா அந்த fluidக்கு நான் ஒரு work கொடுக்குறேன். By doing that work, நான் அந்த fluid compress பண்றேன். Okay, that is what pump is doing. Okay, now take a turbine. I will take a turbine. Okay, again fluid entering, fluid leaving, and then there is a shaft. Okay, so what is happening in this case? This case, fluid enters, fluid is leaving, and turbine oda work enna appdin pathina work obtain பண்ணும். அதாவது fluid flow ஆகும். Because of the fluid flow, from the fluid turbine வந்து energy observe பண்ணி அதை work convert பண்ணி அதை shaft கொடுக்கும். Okay, so we will get some shaft work from it. So இங்க என்ன turbine பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு work கிடைக்கும். பம்பை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம work supply பண்றோம். Now third assumption of Bernoulli's equation states that I cannot supply, that is I cannot add or remove energy from the fluid. Then I cannot, that is if I add or remove energy, then I cannot apply Bernoulli's equation. அதுதான் நம்மளோட third assumption, right? Energy add பண்ண முடியாது, remove பண்ண முடியாது. So இப்போ நான் இந்த Bernoulli's equation apply பண்ணணும் அப்படின்னா what are all the changes? நான் என்ன change பண்ணணும் அந்த equationல? ரொம்ப பேசிக்கான சேஞ்ச் தான். ரொம்ப 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 பேசிக்கான சேஞ்ச். What is that? You guys already know that. Fluid total energy 1. With the total energy 1, it is entering. And after entering, pump வந்து supplying some energy to the fluid. Fluidக்கு some energy. It is supplying some energy to the fluid. Okay. So fluid என்ன பண்ணுது? Fluid is gaining some energy. Fluid is gaining some energy as a form of pump work. And then it is coming out with total energy 2. So this is my energy equation. There is a modification of energy equation, Bernoulli's equation for a pump. இப்போ இதே டர்பைன் எடுத்தேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகும்? டோட்டல் எனர்ஜியில் என்டர் ஆகும். Let us take some examples. So 10 கிலோஜூல்ல என்டர் ஆகுது. 2 கிலோஜூல் எனர்ஜி வந்து பம்ப் கொடுக்குது. ஸோ வெளியே வரும்போது 12 kilojoules வரும். ஓகே, so turbine is same, 10 kilojoule it is entering, but turbine is taking some energy. 2 kilojoule energy வந்து turbine எடுத்துக்குது shaft run பண்றதுக்கு. So வெளியே வரும்போது 8 kilojoule வரும். So total energy will be equal to, or as total energy minus turbine work will be equal to total energy 2. Okay, so இது இல்லாம in addition to this, between 0.1 and 2, okay, between 0.1 and 2 head loss இருக்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல. For instance, 10 kilojoule அல்ல 2 kilojoule வந்து shaftக்கு இருக்கு. Head loss வந்து ஒரு 1 kilojoule போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. Then the outlet will be 7 kilojoule. So then what will happen? அந்த எவ்வளவு லாஸ் ஆயிருக்கோ அதையும் நான் இங்க இன்க்ளூட் பண்ணணும். Okay, that also I need to include here. Similarly, இங்கேயும் suppose if that happens, I need to include that. அதாவது head loss ஆகுது. So pump வந்து 2 supply பண்ணுது, but loss வந்து 1ன்னு வச்சுக்கோங்க, 1 kilojoule னா ஃபைனலா வெளியே வரும்போது it's going to have 11 kilojoule only. That is the outlet TE2. So overall நம்ம எழுதும்போது I can write something like, I will just write, அதாவது இப்போ suppose ஒரு like I will just write down, you will understand. P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1. These are the energies, mechanical energy at which it is entering. Plus suppose pump இருந்ததுன்னா I need to add that pump ஓட ஹெட்டையும் நான் ஆட் பண்ணணும். Okay, pump head needs to be added, which will be equal to P1 by rho g plus P2 by rho g V2 square by 2g plus Z2. டர்பைன் இருந்ததுன்னா டர்பைனோட ஹெட்டை நான் எய்தர் லெஃப்ட் சைடில் நான் சப்ராக்ட் பண்ணணும், ஆர் எல்ஸ் ரைட் சைடில் நான் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நான் ரைட் சைடில் அதை ஆட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஐ வில் ஆட் இட் டு தி ரைட் சைட். ஓகே, ஃப்ரம் திஸ் நான் இந்த டர்பைன் ஒர்க்கை ரைட் சைடு எடுத்துட்டு போயிட்டுனா ரைட் சைடில் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, தட் இஸ் HT, அது வந்து டர்பைனோட ஹெட். ஓகே, அண்ட் ஹெட் லாஸ் இருந்ததுன்னா ஹெட் லாஸையும் போடணும். ஸோ திஸ் இஸ் மை மாடிஃபைடு ஈக்குவேஷன். ஸோ நான் இதில் என்னென்னலாம் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்க. பம்பையும் டர்பைனையும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். So வந்து இந்த third assumption modify பண்ணிருக்கேன். I have modified the third assumption by including pump and pump and turbine. By doing so, I could apply it for the reality, that is real application என்னால apply பண்ண முடியும். And அதே மாதிரி HL head loss நான் include பண்ணிருக்கேன். So நான் real fluidக்கு என்னால apply பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ நம்ம இனிஷியலா பார்க்கும்போது வெறும் ஐடியல் ஃப்ளூயிடுக்கு தான் அப்ளை பண்ற மாதிரி இருந்தது. அண்ட் எனர்ஜி இன்புட் அண்ட் எனர்ஜி அவுட்புட்டே இல்லாம ஒரு ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ நடந்தாதான் என்னால் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. பட் நவ் ஃபைனலி மாடிஃபைடு ஃபார்ம் ஆஃப் பெர்னௌலி ஈக்குவேஷன்ல என்னால் அந்த 2 அசம்ஷனை ரிமூவ் பண்ண முடியுது. அண்ட் வாட் வி ஆர் டூயிங் நவ் இஸ் வெரி பேசிக்.
டு பி ஹானஸ்ட். இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப 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 பேசிக்கான ஐடியா தான். நீங்க மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் யூ மூவ் ஃபார்வர்ட். So head loss in pump, where the head loss is added. Head loss always to be added in the right hand side because நம்மளோட total loss தானே போயிட்டு இருக்கு. Like for நான் அதை explain பண்றேன். I will explain. See, out of 10 kilojoule, 2 kilojoule வந்து பம்ப் சப்ளை பண்ணுது. ஓகே, 2 kilojoule பம்ப் சப்ளை பண்ணுது. 1 kilojoule வந்து head lossனால we are leaving. Okay, so 10 kilojoule is the total which is entering. Pump is giving me 2 kilojoule, but some head loss was leaving. Okay, minus one, which will be equal to the final, which is 11. Okay, so the total energy 1, இது pump supply பண்ண energy, இது head loss ஆனது, இது final. So இப்போ இந்த head loss நான் right hand side எடுத்துட்டு வந்துட்டேன்னா, so எல்லா lossமே we have to take it in right only. Okay, all the losses. So turbine சரி நம்மளுக்கு loss தான் because we are losing some work, we are losing some energy. So turbine loss தான், head loss நம்மளுக்கு loss தான். So 10 plus 2, 11 plus 1. So இது வந்து total energy 1, இது வந்து pump supply பண்ண energy, இது வந்து நம்மளுக்கு ஃபைனலா கிடைச்ச energy, இது வந்து நம்ம lose பண்ண energy. Okay, right. So that's whatever we deal with now presently, all are like basics. But நீங்க once masters, PhD அப்படி இப்படின்னு போக போக like இந்த ஏரியால நீங்க பெருசா போக போக like it will be more. So நான் தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன பாயிண்ட், நான் எதுக்கு இந்த பாயிண்ட் சொல்றேன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன பாயிண்ட், நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போற எல்லாத்துலயுமே அசம்ஷன் இருக்கும். பட் ஏன் இந்த அசம்ஷன்லாம் வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாதீங்க. நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் லைக் ஒன்ஸ் யூ டெவலப் யுவர் நாலேஜ் இன் தட் பர்டிகுலர் ஃபீல்ட், நீங்க இந்த அசம்ஷன்ஸை ஒன்னா ரிமூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க. ஓகே, so any queries in today's session? Yeah, was the session useful? Okay, throughout the session 3 பேர் தான் இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்டா தான் ஒருத்தர் ஆட் ஆனாரு. Yeah, was the session useful? Very useful, sir. Okay, right. Yeah, and இந்த கோர்ஸ் பத்தி நான் முன்னாடி சொல்லிட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தது அப்படின்னா நீங்க எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஆர் டன், இஃப் தெர் இஸ் நோ டவுட், யூ கேன் லீவ். ஓகே, டவுட் இல்லை அப்படின்னா யூ கேன் லீவ். தேங்க்ஸ் ஃபார் த எஃபர்ட், சார். தேங்க்யூ. Thank you, sir. ஓகே, தேங்க்யூ.